We start racing here on day 3 of competition for the 2024 European Rowing Championship Szeged and the Continental Olympic and Paralympic Qualification Regatta for Europe. Loads to look forward to. We start off with the A finals for the PR1 men's and women's singles from 9:30, so just over 2 minutes time. Hamarosan kezdünk majd itt a Szegedi Nemzeti Kajakkenő és Evezős Olimpiai Központban. Elsőként majd paralimpiai kvalifikációs versenyek jönnek, és eldől nagyjából egy 20-25 percen belül, hogy a PR1-es kategóriában a női és a férfi egypárevezősöknél ki az, aki megszerzi az egyetlen itt Szegedről elvihető paralimpiai kvótát. A férfiaknál Pető Zsoltnak erre van lehetősége, akit majd a második futamban láthatunk. Lining up in lane 1 for this A final for the PR1 women's single sculls. Lane 1 representing Switzerland, Claire Giringeli. Lane 2 for Sweden, Ebba Einarsson. And lane 3 for Denmark, Jeanette Karina Lauridsen. Maja, ugye? Jó. Sweden. Itt leszek veled végig, és minket átmegyünk ezen, jó? Mert egy kicsit komplikáltabb van. There we have it. We are underway with the first A final of this weekend, and it's the first A final for the 2024 European Olympic and Paralympic Qualification Regatta. Claire Giringeli for Switzerland at the top of the picture there seems to have had a good clean start. We'll see how they get these boats up to speed. Already half a length up, coming up towards 150 meters in or so ahead of Einarsson for Sweden. So the field starting to string out quite dramatically here. Just one place available for Paris Paralympic Games qualification here this weekend, and Claire Giringeli making the best of this start. Elindult tehát az első döntőnk, amely rögtön paralimpiai kvalifikációról határozza. Nagy kivetítőn önök is láthatják a rajt képeit. Azról az új ponton hídról rajtoltak el a versenyzők, illetőleg ott mentek fel a pályára, amely erre az Európa-bajnokságra készült el. Az egyes pályán a svájci Claire Giringeli, ő nyerte a pályaosztó futamot, és ő az, aki a legjobban rajtolt, és vezet is pillanatnyilag nagyjából 200 méternél. A kettesen egy svéd versenyző, Ebba Einarsson, a 3-as pályán pedig majd itt a főlelátóhoz legközelebb egy dán nevezőst, Jeanette Karina Lauridsent figyelhetünk. Érdekessége ennek a döntőnek, hogy egyikük sem szerepelt a tokiói paralimpián, tehát biztos, hogy egy új paralimpiai résztvevőt fogunk majd avatni. Coming up through 250 meters, Claire Giringeli ticking it over at 30 strokes a minute, underrating the rest of the field quite comfortably here, extending to now 3 lengths. This is a good quick start for her, clearly making a strong early bid for the lead. The question is she burning too many matches, and will she be able to hold on to this? I think that the previous rounds of competition would say that she'll have the strength and depth to hold on to this. It was a preliminary race the last time round, so you never quite know whether the race strategies are exactly what they're going to replicate for the A final, but it seems to be following the form of the previous rounds here, extending that up to nearly 4 lengths up on Einarsson of Sweden, who equally has a couple of lengths up on Lauridsen for Denmark. Interesting to see the different stroke rates of the athletes out there on the water. Just a clean and calm 29-30 strokes a minute for Giringeli. The others up at 37-38, trying to have a slightly faster, choppier stroke to keep the boat at pace when it's moving. Svájci versenyző továbbra is vezet,
Ő az, aki a tavalyi Európa-bajnokságon 6. helyet szerzett, és tulajdonképpen 2023-ban került be ide a nemzetközi mezőnybe. Ebba Einarssonnal pedig már találkozhattunk 3 évvel ezelőtt, akkor Várézében rendezték az Európai Paralimpiai Kvalifikációs Regattát. A svéd versenyző akkor a 2. helyet szerezte meg, az nem ért neki paralimpiai kvalifikációt, és úgy fest, hogy most is a 2. lehet, hiszen 500 méternél ő van a 2. helyen svájci riválisa mögött, különbség pedig most már 4-5 hajóhosznyi, időben kifejezve pedig 10 másodperc. Well, that's Claire and Ebba through the 500. You can see the margins continue to grow. Girangeli for Switzerland dropping her stroke rate down now to 27, 28 strokes a minute, just easing off slightly after her fast start, looking for some consistent pace to hold her through this middle 1,000. And the boat speed's going with it. With her, though, she continues to pull away from the 2 athletes at her stern. Now, we've got our commentary team out there on the course. Brian Ritchie Richardson and Nemeth Christian are at the halfway mark. So these scullers are going to soon be approaching their line of sight. So let's catch up with them here then. So Richie, first race of our day. Beautiful conditions we've enjoyed here in Szeged so far. What's it looking like out there on the water today? A bit more wind? A little bit more wind coming up the course. Towards the end of yesterday's regatta, we saw a cross headwind coming into play. It's more or less the same today, but not as blustery, so it seems to be a bit more consistent right the way down the course. Had to stroll up beyond the 3,000 metre mark this morning just to check out conditions towards the start, and more or less the same all the way up the course, so nothing for the rowers to worry about too much. And we're just watching now, about 200 metres from us, the first final of the day, the women's single sculls in the PR1, a carbon copy of the preliminary race where we saw Girangeli take out the lead, hold on to it and win by over 30 seconds ahead of Sweden, Einarsson in 2nd place and Lauridsen of Denmark in 3rd. Exactly the same lineup in as they approach the 1,000 metres. Just one qualifier here, and as we saw from the preliminary race and how it's looking so far, Claire Girangeli, coached by Christophe Melcher, in full control here, and let's see if they can get that 30 seconds that they had coming in towards the finish as they approach us here at the 1,000 metres. Kiválóak az időjárási feltételek továbbra is, ugye Ricsivel itt féltávnál 1000-nél szemléljük a versenyt, és már ilyen közel van a 3 parasportoló féltávhoz. Tegnap ugye azért becsúsztak ilyen nagyobb fuvallatok, ilyen nagyobb oldalszél keletkezett olykor, és ahogy azt már Tomi is említette, várható, illetve egyébként valós időjárási körülmények miatt történtek már átsorolások, úgyhogy érdemes azért átfutni ezeket a listákat, de mi természetesen minden információt a kellő időben elmondunk önöknek. Néhány csapás és féltávhoz érkezik a mezőnyt vezető svéd Ebba Einarsson, aki egyébként a pályaosztó futamban a 2. helyen zárt, és a svájci Claire Girangeli az élen, így van, tehát Girangeli az élen, aki megnyerte ugye a pályaosztó futamot, és mögötte a másik 2 versenyző, tehát a svájciak kiválósága az élen ebben a futamban féltávnál. So all 3 scullers just coming through the 1,000 metre mark. We're watching the Danish sculler just coming up to cross over 1,000 metres. So they're well spread out here, even about a clear water between 1st and 2nd and 2nd and 3rd. So a direct copy, as I said, of the preliminary race that we saw. The last time these crews raced against each other was back in World Cup 2 in 2023, where again it was Claire Girangeli who finished 5th overall, leading out of these 3. Einarsson in 7th place then, and Lauridsen in 9th. So it's going with form from the previous race back in 2023. Of course, these are not the only races for the PR1 scullers. There is the European Championships later on, where we're going to have the final at 18 minutes past 1, and all eyes, of course, will be on Birgit Skarskin, the current world best time holder, current European champion as well. She came 3rd in the preliminary race. It was the win for Moore and Samuel there ahead of Manuela Denning. They were the 1 and 2 ahead of Skarskin. So all eyes will be on Skarskin later on to see how that PR1 race. But back here on the course now, they're coming up
on the 500 metre to go mark, and still leading it out in full control here. Claire Geringeli looking to secure that one qualifying spot, and it's Clearwater then back to Einarsson of Sweden, and again Clearwater back to Lauritsen of Denmark. So really impressive here, Pete. Claire, she's really dominated the preliminary race, and also in the final here, it's what we were expecting to see. She's in full control as she wings her way down to you there towards the finish. Yeah, she's absolutely in control of this race, dominating from the front, as she did pretty much from the first 10 meters or so. We were wondering whether she'd have the fuel still in the tank for the second half of this race, and she's proven that she absolutely does. She's coming up through 1,400 meters now, and it's a good pace that she's maintaining. She's still ticking it over at 28 strokes a minute, and we can see that Einarsson's dropped her rate of sculling down from around 38, 39 down to 34. So I think she's eased off, able to look back on Lauritsen for Denmark and just keep a calm rhythm through as they enter this last 500 meters. 1500 méternél most már a mezőny eleje Claire Geringeli, aki a rajtól kezdve vezet, és érdemes figyelni itt a számokat is a jobb alsó sarokban, egy picivel alacsonyabb csapásszámmal, de hatékonyabban tud evezni a svájci versenyző. És az is érdekessége egyébként ennek a mostani döntőnek, hogy Svájcnak sohasem volt korábban még paralimpián evezésben versenyzője. 2008 óta rendeznek paralimpiai versenyeket evezésben. Az eddig megrendezett 16 versenyszámból 8-at a britek vittek el, de Svájcnak még egyáltalán nem volt evezőse ebben a számban, meg úgy egyáltalán paraevezésben sem a paralimpiai játékokon. Nekünk viszont szerencsére voltak jó néhányan, akik el tudtak jutni. Ebben a számban a hölgyeknél Lőrinc Krisztina Rióban 11., Lengyel Mónika pedig még 2012-ben a londoni paralimpián 12. helyen végzett. Most viszont magyar induló nem volt ebben a számban itt a paralimpiai kvalifikációs regattán. Claire Geringeli for Switzerland now in the last 450 or so meters of this race, coached by Christophe Malcher. Superb performance, and I can't see anything changing here. She's looking pretty hot for that one place available from this qualification regatta to progress on to the Paris Paralympic Games later on this summer. Beautiful overhead shots you can see here from the drone. Field remarkably spread out now. I don't think anything can really change at this late stage, following the form of the previous round where we saw them racing in the heat just yesterday morning. Az evezés sportág abszolút integrált, így nem csak a versenyek, de az olimpiai és paralimpiai kvalifikációs regatták is egyszerre egy időpontban zajlottak. Az afrikai pótkvalifikációt még tavaly októberben rendezték, az amerikai kontinensen márciusban volt ez a verseny Rio de Janeiroban, és a közelmúltban április közepén Chungjuban, Dél-Koreában rendezték az ázsiai kontinentális versenyt. Európából zárul a sor, de lesz majd még egy végső plusz kvalifikációs regatta, ami a világ összes nemzetének lehetőséget ad a hiányzó indulási jog megszerzésére. Ezt május 19 és 21 között majd Luzernben a legendás Rothsee pályáján rendezik meg. Last 150 meters or so for Claire Geringeli for Switzerland here, keeping that steady pace coming into the last 100 now, and a very, very strung out field here. Perfect echelon formation. There's been a couple of lane order changes from our fairness committee to make sure that everybody is in the right lane, considering the shifting conditions and the direction of the wind. Beautiful performance from Switzerland here, confirming that place through to the Paris Paralympic Games later on this summer. Szépen lassan hivatalossá is válik, hogy Claire Geringeli ott lehet majd a paralimpián első svájci evezősként, hiszen az utolsó 50 méteren belül van itt a szegedi pályán, és ebben a pillanatban meg is érkezik majd a célba, úgyhogy hivatalossá is válik, hogy ő biztosan ott lesz majd a nyári paralimpián Párizsban. Claire Geringeli crosses the line for Switzerland, confirming her place through to Paris. She'll be pleased with that. You can imagine that even though strong performances in previous rounds, there'll always be that question, what will happen on race day? And crossing the line here now, we have Ebba Einarsson for Sweden to take second. Looks as though
Jeanette Karina Lauritsen for Denmark, just having a quick conversation with the umpire. I'm sure they'll be just checking